Ebusuya sofo bi di nsem bi atodwa fa oman Ghana fo ho. Ghana efiri omampanyini ebesi eye yentemamfo so. Na ensem asofo no ede to dwa na ebusuya eye nokure trodo. Ase sofo no enya adagye asua Ghana yesuban ye neye ene enoma bia ekoso oman Ghana nim. Ebusuya ensem asofo panyini di to dwa yi anka wose every Sunday biano eno ne eye video anka wase ye born TV so from anopakosi enumre se ne be ya Ghana fo ye betimi atie bi ne asesa ye yesuban kankan yesuban tantan na adokore no na memo ahwe sa video no ache kakra but video no sebi cha ache no emfa ho nemu emu nsem no eye nsem bi a edi 1000 years korana Ghana timemufo Ghana omanfo yansesa yesuban emfiri sa neye we hu a ebusia ye bekoso abre na aban beko nyankopon kura eyi ne doba Yesu Kristo kura se omedi Ghana so kura na still ye be face problem still ye be blame eye Yesu Kristo se oyo omampanyini ema oman Ghana ebusia eto da bi wo ha ye mu bi ye ba bonte be boye mpanimfo na chi ana adwuma ni wo manim ye hia adwumo face the country ye nyina ye campi but eto da bi wo so a yenso ye fix yen attitude kakra ebusia eya rehosem mumie nkotie eye ensama osofo panyine no ede to dwa na yewie a ye beto aso me did young antechwa and maybe am this cabe free Europe akoma busuafo wo Ghana no me use tap send no fee mobile money transfer easy convenient fast and sound so you free won't you hwe me discover ye mapim tap send interne also download the tap send app no ewo mobile phone so free na fesika komo abusuafo wo Ghana afa na nyina tap send papa no. We are our own enemies. We are the deadly virus infecting one another. I read an article that talks about a man said, I got the opportunity to meet 6 rich Ghanaian men and I asked them this question: why are they not building factories for the youth of this country to get a job to do? These 6 rich businessmen burst into laughter as if I have said something funny. Then one said, the people shouting no food, no jobs are all thieves. The writer said, I said, really? I was shocked. And the man then went on, he said, I run a manufacturing business and trading business. He said, the biggest challenge in my manufacturing business is not electricity. It is not infrastructure. The biggest challenge is getting honest staff. Everyone we hire appears to be on a mission to steal as much as possible. They will inflate invoices, recording less than the actual number of units produced. The worst part of it all is that all the fraud we have uncovered is not done by a single person. It is usually many staff who collude with each other, from the production line to sales to finance and even to top management. The businessman said, there was a year I overhauled management 3 times. I now use Indian expatriate management, so competent, so honest, and so straightforward. I thought they were expensive at first, with all the visa fees, accommodation, house staff, but now that the losses due to staff theft have been reduced to a minimum and efficiency increased, the Indian management has turned out to be cheaper than the previous African Ghanaian management. Now all sensitive positions involving money go to Indians. Africans are only allowed in non-sensitive positions. This is what the businessman further said. I used to criticize indigenous African companies like Dangote Group that hired so many Indians
when there are many unemployed Africans. But now I understand their painful decisions. He said, my biggest challenge in the trading business is the same. In other words, he has a trading shopping business, and he said it is getting honest staff. The form of trading occurs in open market and involves staff having access to huge sums of money running into few millions. I know how much I pay to security companies to provide the escort for the staff, not to prevent robbery, but to ensure that the staff will go straight to the bank and will not run away with the money. This money spent on security companies is even enough to be declared as profit. He said we have to spend a CCTV, biometric scanners, and other things that wouldn't be needed if the staff weren't looking for opportunity to steal. He said it got so bad at a point that my own criteria for employing a staff was no longer competence or certificate, but honesty. At least competence and skills can be learned, but once you are dishonest, you are dishonest. He said we always complain of the economy and how there are no jobs. I know people abroad who would have loved to set up job creating businesses in Ghana, but they can't because they can't get a trustworthy person to manage the business. He said, I know people in Ghana with so much money, they want to start factories and other job creating businesses, but they can't because they are occupied elsewhere and they can't get any trustworthy person to run the business. Instead of investing in the real sector and creating jobs, they would rather buy treasury bills and keep their money than opening a business to employ Ghanaians. He said Dangote can open a shop and businesses in every African country in this world, but the problem is that they can't find good people and honest people to manage. He said their biggest problem is top government officials, the dishonesty between government officials that is preventing Africa to become better. He says start a small farm, and they start a small poultry farm and they will steal the eggs. He said if they don't steal the eggs, they will intentionally kill the chicken and the fowls, and then they will ask you if they can take it home. Start an entertainment center or a game center, and then the money will go into the pockets of the workers. He said the day the sales will go very high, that is when the business owner is there himself. He said they forget that they are eating your money, but they are also eating their future. Buy a car and let somebody run it as a taxi, and then they will finish you. Start a restaurant and the people will take half of the foodstuffs into their house for food. He said even the small business shops, the small kiosks in town people will still find a way to steal from the shop owners. The worst thing that happens is that they will make this code that that every person eats from where he works. They will justify the stealing. He said, I usually say the reason most Ghanaians haven't stolen billions of money is that they haven't gotten the opportunity. How can a businessman say that he managed his company and the Ghanaians he employed were running down the company, and they would rather prefer Indians to be top managers? And these Indians are managers that they are honest, they are straightforward. The Indians are not Christians, but most companies in Africa have trusted them because they can run their companies very well. 70% of the population are Christians here in Ghana. 17% or 16% are Muslim. You put that together, over 92% of the people in Ghana are religious. So you ask yourself the question, what is the use of going to church? What is the use of their being religious? And yet Hindus who are not Christians are more straightforward and honest to sustain a business than the people who come to church on a Sunday. We are our own enemies. The businessman said, you wonder why there are no jobs? The people you meet them on the streets, if they are asking for jobs, you employ them today. Tomorrow they will run your company down. You employ members from your church and they will destroy your business for you. We are the Judases, betraying one another
We are our own enemies. Yo, ebusiafo mesa mo bibia kwa ba e da badwumadi ni so biem. Ebusia eya kwa yese ebibifo we are our own enemies. Ye ho atamfo. Na baby a osofo panyini mensa I stand to be corrected. Se mamboni dinu ya na se ni dinu anya sanete ya betima atwro e wo video na se. Baby a osofo panyini obi a no twedi ampo nyankopon wonko so nhira no. Ebusia asofo bi sei ene ehia no wo man Ghana mu. Asofo adane de enye omeye nkyerɛkyerɛ ebetu yefo. Eye nyame asofo anase nyame adifo bi sei ene man Ghana ye hwehwɛ. Se omeka nokre ede akyerɛ ye ho se ometretre yen omode nyame asem no betu yefo enu bi ene ye hwehwɛ. Enye asofo a omeba betena TV so no ma kyerɛ eye ahonya. Enye asofo a omeba betena TV so no ma ba beka se brabe so seed ana o maame ye bayifo ana o papa ye sei ana wo yira ye sei dabi enya asofo meba be hye nkom se nyankopon ayi a kire se o mampanyini bi gire ba bewu o mampanyini da bi ba bewu chief imam ba bewu enya asofo asabi omode ehu ebeba bebo eye Ghana o manfo enya asofo a omeda ne Ghana din de akọ omofia dabi enya asofo meba be kire se ye watch kra ye tokra no ne boarding dabi ye hia asofo me kanya asasem asofo omode nkyerɛkyerɛ betu yefo ebusuya utie eye ensem a osofo panyini wodi tu dwaye a ebusuya eye no kretro do Ghana fo adekranti a ama enwuma bebre gugu adekranti a enipa hodo bebre suro so mebie enwuma nyina ene se sebi obienu a obetonsa ede ehira eye ne busuyefo obienu a ode ne ho bewura business mu akwakọ boka anase ama ne sika akwakọhye businessman bia e make sure say adwuma na wo ye no obenya mfaso e de afiri so babusua enipa hodo bebre na share business ase e wo man Ghana mu ekowi ase no anase kowi akire no abusua omunsa esi fom sika a omudi wura business nim ekoye ka enwo sa akode eye bank kuraka ema ye jejeje omunya pade ne ade kura edifro munsa ni nyina afiri eye Ghana fo yen Ghana fo ye na ye complain se adwuma ni ho abusua bohu musuo ko bi adwuma ewo man Ghana musesi a ye bebo woka adwuma ne begu ye be se no okwabrane emfa wo se bi woni adwuma mu ofo no nyina be kanana se emo na mo ton a se ye friend se mukoyi be 300 bags egu wholesaler obe make sure say emu 10 de ebe kwa bonten a don be kwa akoyeka etebusuya sa ne ye ene sa suban we nkakran we nketinketi we na ma enipa bebre enyo makono se o mebie business obi be kasa na prempe omo mu a omo bie enwuma yi adenti omo nwuma no ekoso eno na eye opanyini emeki ne clear say ohwe eye eskafo bi di se Dangote eskafo bi di se Ibrahim Mahama ene wo keke ka ho na ebusua wo mo fa eye ahoho bi di se Indians obefa Indiani na woni Indiani aye adwuma because we say Indiani enya ade a wo say India for meet me ga say omu nyina netene but o ma hwe hu say ahoho India fo no Arabs nene omo keke ka ho no se obi adwuma no de sanko fo no eto ano a omo nwuma no timi koso mo tre o ma hye mu kura de kokuru foforo so ebusua ye nyina anim Dangote o hye ase free Nigeria but ene okọ Africa nkronko ahodo so a opanyini no atre eye ni hye because wo hu se wode eye ahoho etototo no nwuma nano no koso edie benti na ka wonfa eye obi bebusasa de tra wonfa Ghana ni anase ni nua eye Nigeria ni ana ni nua tuntum ni ento na dwuma no ebusua enye se bia wo hya ase na okofa eye India ni eman beda na dwuma na no da bi o hya ase ebi mpo be hya ase de afiri eye busuani
busuani be ma ne nsa si fom odi nani ekohwe eye ye fresh adanfo e ma ne nsa si fom oyifiro e de kofa eye hoho anase bia Ghana ni a wonnim no ono onye ne busuani ono onye na danfo e ma ne beto e de ne beto ne company na no ekowi akire ono nso so no e be ye no mabasa ana ebia odi nani kire eye ye fresh ohoho a wonye Ghana ni wonye tuntum ni nemu moye buruni odi ne to na djuma na no na djuma no ekoso eno ne asema opanyini no eka abusua se yansesa ye suban ye ne ye ene sebi abro ne bayiye a ewo ye so na oman Ghana no se wokofa nyankopon kura besi so a se nyankopon soma ne doba Yesu Kristo so wombra no me ye oman panyini ewo Ghana kura na abusua menu mienu ye bekoso a complaini menu mienu ye bekoso akasa enye se bia ensemfo a ye mpanifo no bi edie na me soso so da bi abusua ebu ye mpanifo no so a ye kan ya adwene e de kire tumi ye kan no kore e de kire tumi but eto da bi wo hon so a ye ntemamufo no se bi se mpanifo no po na ya abura mpanifo no po na omonye omadwen se omeboa ye na ankran so omaba be bie nyuma so a ye gugu no efrehefa abusua menu mienu bedi ho adanse se so ba ekro abruchiri ha enyuma hodo a ewa abruchiri ha enyuma hodo a yeye enyuma hodo a menu mienu yete abruchiri ha ye di pa enyuma hodo a ya bie wo abruchiri no dodo na eye friends ankran dodo na eye ankran na bie nyuma ewe friends eye ye friends abruchiri a menu mienu yenye biaye busa ho se edie benti ana ankran ti me bie nyuma mana tintim ama sebi yenya bi eye because of say adwumayefo no because of say obi bia na oka ho bia no etimi aboa ama adwuma no etimi tintim ba oman Ghana mu de Ghana ni sebi anka obrefo nto obrefo ade ono ani nua Ghana ni aba be bia adwuma se onye bi nye na ke ye nyina yensa nkoya no Ghana ni be fa koti kwan bi so agu adwuma no Ghana ni be fa koti kwan bi so agu adwuma no abusua eyare hosem se eto da bi wo ho a ye na yadane ye ho bayibonsam ye yadane ye ho aborofo na yasa ba bonten na ye de sobo ba be bonkofo se adwuma eni wo manim adwuma eni kuronum abusua me no ya adwene adwuma eni wo manim adwuma ni ekronim Nemum se yansesa yesuban a adwuma a yenya bi nye adwuma se aboye te se de jonso abo akoko no se menu mienu se yansesa yesuban na adwuma ye mankofo yanye ne ye a abusua adwuma ne begu oba abrochire ha ye wonwuma hodo bebrewa edi 80 years adwuma edi 80 years na prempem wo eye close to 40 years na chese adwuma no ye bie ye kura no enyini chame 40 years but ene menyini ya wumi okromu ha o but menyini wo Ghana aba beto aso okromu ha ama me yesa adwuma na ebusia eno kire se adwumayefo no ene obi bia na wo yesa company ni mu no am make sure se adwuma ne betimi agina na eye no kura so adwuma ne timi gina ema nipa na wo bi adwuma ne mpo no otimi wufra atiasefo ase wi so ema ne ma ebeto aso abusuya ye wonwuma hodo bebre wo ha ye betimi anyina ma adwuma ne betimi atoa so ama ye manso aba benya adwuma aye wo ho ye betimi abobo adwuma bebre wo ho kro na bi edi be over 100 years but adwuma ne wo ho opanyin na wo bi adwuma ne po wo but still adwuma no ekoso babusuya enya Ghana nipa na wo bi adwuma no mpo no a wote ase ne mpo ne dancing na nkampese wo enyuma bebre egu ye ebre a nipa na wo bi adwuma no owu ye ni wu akire no abusuafo emma eyerenom ne eyerenom enuanom abusuafo ene abusuapanyini ebetwe ho manso atwe ho manso a kwapem se adwuma no begu nipa na odi adwuma no hye ne nsa no nso a ofi se adwuma no panyini no wawu oni wiase biem enti ono so befa koti kwan bi so a disika aye na adwen se obegu company no abusua ene ye ne a menu mienu ye ma ebre
menu mienu se your offer asefo ebre menu mienu your friends say ye nuanu mo wie school omunya adwuma enye ene ene ewom se ye mpanimfo ni binum di abro ewom se sebi eno ma mi entwaye na mo menua wuti manase wo hwe me se sikani bi odefo bi enye nimdiye de ni sika bebie adwuma bi wo manimu a mumye nsom ye na se adwuma na ene wo ye no despite group of company ene wo ye your friend say presenter e wo ho your friend say OKFM Salt FM minia ohene Kwame Frimpong ode puff eye bofruit mix ediaba na adwuma wo ye no Salt FM wo da no opanyini se wo hwe ne yi a wo ma wasefo wo fa asefo nyina beba benya adwuma ye wo ho eno na abrofo no etimi aye nkakra ma o matimi adun pempenso bi a ene adwuma busu e wo kurum ha no etimi nwa wuti ma na se wo hwe me se ye complaini se adwuma ni wo a won so wanya adwuma eye no ye ni ye se ne be ya wunua bi ebetimi aba benya adwuma aye wo ho eskafo ne adefo ahodo bebromo oman Ghana mu no anka munya ya anko mebiebie nyuma ahodo bebre wo sebi enkrabata ne enkronkro ahodo bebre so but aya na ehu bo omo eye ba akumpo ne dansen na nkampese akwakoye mienu miensa ebusua ebegu enu ntina ya na omusuro no abrochirefo dodo ase no mo nya omadwe so mo ba bebie nyuma wo Ghana abrochirefo dodo ase ano mumbie nyuma wo Ghana ebusua nanu meditudwa se Lebanese ni bia minim no ebre anam wo Ghana oba Ghana no or the $10,000 pe ana ode baaye but ena me no ka sei akwa na timi atrani hie mama wo kokumase a emo shops any wholesales ahodo a ekuta sa Lebanese ni no ebusua esewani enso ka kire but say $10,000 ya akwa ne di free ni chrome eba Ghana yi abrochire ni bi ekuta bi Ghana ni bi te Ghana ho ekuta se eske ni bi odi ye business but say ebekwa akọ wi akire se wanya ahweyi a sa $10,000 no ebekwa akọdane ka ama bank fo be chesi no na japade nyina be je free nsem ba ho be free ni krom aba be peska aba be nyeska e wo Ghana ba na Ghana fo yeto ni ye nini because wa wunya Ghana ni be bo fom yena ya tena krom wo egu nyuma no ema eye ye friend say businessmen ne empanifo awodo musika ahye adwuma mu ebo kawia ni aba bonten de sobo aba be bonkofo ana adwuma ni wo manim ana wo mampanyiri hia adwuma ye eyo mampanyiri asede se wo se wo bie adwuma ema menu mienu nya biye but aban adwuma mpo no ene dancing aban adwuma mpo ne dancing aban adwuma ye ni aya fa o se ye adwuma na fa bo man no wo gi aketwia aban hwew ba be kwa wi akire no ebe kwa dru Monday no na omo tetetewo na omo kenkan newspapers na omo tetetewo na omo pre ehwe omo gi achinji efa eye Barca ene Real Madrid ho na omo gi achinji efa Chelsea ene Manchester ho anka mo ndwere kotoko ne ha simpo because eye de akotoko ne ha de eye wa unya Ghana ni ene ebo but ebekwa ko wi akire no ana si Ronaldo mpo ana Messi mpo no omo gi achinji ewo aban adwuma Monday eye aban adwuma ye ni wo se wo ye adwuma ede bua ema sabi obi a oba ba passport ede atu kwan ede akwa amanone akwa fa no ma ba beton na ono nso no wasesa eye ne hyebrem anase na brabom na wonye adwuma ye no obekọ yes passport office passport no eho aye na passport e bi ni ho obekọ birth certificate mpo na oya ebusua na akwa ne boache bidin ebusua eyawe wosem etino aban adwuma ye fo okra na aban adwuma e wo man mu kra no akwa ye ade bi eda ho akwa ye ensem bebre na nkampese obi ede ni sika ba be hye business mu wo Ghana se de sofo ne kan eye no krotro do omegu no ho se de sofo ne kan me se de eye no krotro omegu no omema on se si fom omo ya aborofo me so kofa Nyankopon Yesu Kristo suma ne doba ema ne bedi so kra na Ghana fo se yansesa ye suban fo ye suban tantan ye ne ye eto da bi wo ho a se be wo se ye butimi fu ne ye ka no kra de kire ye ho
meka ho wo ka ho obi aka ho se yanse say suban a ebusua ye beko so abo abuburo ye beko so abo ape ye beko so akase Ghana say o man no enwuma nim because of say no mienu obi adwuma a ye nyene abrochirefo obi eba bebie edan kura na wa wunua wa obusuani ensima no obehya ase de afiri asase ne ton obebu afaso oba wato asase na wie a wo hye edan ne sie anase wa hye ase a wo si dan no ebusua obebu afaso wasi dan na wo boso no obebu afaso edan na wie ye painting mpo no obebu afaso edan ho nkrata asem ne ade nyina obebu afaso wo watena sa awo wiem aye adwuma 247 aba besi dan na wie onte ho ote eya abrochire ha nemum empanifo se kuntu hwan ne nchi na ekọ wadwene wabusuafo ho se wotu bata eba abrochire no wo kọ no na omoda single room na omotata so te se sardine eto wo ba abrochire wa ba ba dwene wonua no mo wa ba ba dwene wabusuafo ho ntino wa ba ba hustle wo de honam aba ba ye adwuma eto de bu aba kroma na burgers bi wo omu gina ye train station omu gina bus stop pre bus ho a ebusua yare wosem awot me di obi na no bosso na no ka bosso te se nikanika na no ho ewo so che because of say wadwene ni nchi se wo ba na efie nye eto ono de ne wedie ba be ginam aduane mpon ebi mu ntimi ndidi emom ho ntomo ono aba be kire ne yemkom aba be sidan ya buna fiti asase ne to ho wo sidan ye buni fa so wo sidan wie wo penti wo ye mu bibia wie enkrata asem mpo a efa edan no mpo no ye bebu na fa so wo wie ye no so a wanye na adwe se wo tu ofra brochira ne ma ba be tena dan mu Ghana o da bi wo de ahye eye ni nwua bi a o te Ghana nsa se akosua maame ya se wa your friend say brako fi brako ame hweme dan no so mame na se ne be ya efie wofu ni ade a mo betima tena ma ye dan mu kama ebusua wo mo amutifie onye obi aye adwuma light bills ne beba ye be for telephone afro bra bosumi enkania no ko soro bills ne ba ne number almost be 20 million itino ofan to so inti yesere wa anka betwie mu half fama he ebusia ifie ono omote no omuntwia danka omuntwia hwe obi abre e wa brochira ba besi dan se tenemu keke no enkane a wa yusu e de abonyum enkane a wa yusu e de aye obi papa bi no e kosora abrochire ni a ono wote ha a wotwia danka saa bills ahodo na wo so wo de ba begu no so no ono so twie bi wo kroma no onu mom ensa betwia wo de ma abra wo ye adwuma ebusua ye beka edano ye dan wusi dan a wo se wo ye renovation wo ye no man ketenkete bi wom bibi e be se wo fi obi an wo mefa telephone de afro because onu se edana ye wo na wo dia but ni refini ho se onu natim wo abrochire ni a wusi saa dan ne de wuntimo wuti eye abrochira ni refini ho se anka wo ye obi de ye ya mpanifo se ana wo de ye ana se obi aturu akwa nkwa ye nturu no mfa nkohwe owuo wona wote danim enti no se edan no esei edan no sebi baabi atochema anka wo sika wo de bekwa handan esa se wo sister bi esa se wo bra bi esa se wo nwia bi adwene ho no asisa adan no do aba betrem na wonnam so enko handan biem anka sika ka de be handan no bosumi bia wo de fa be 100 Ghana kura to nchen a se sika no se edano bibi sei paint no efedi bibi sei wo fie wa na ka mo diska na ye no da bi o abusua o masa be for telephone afro se bra wo ye jimi phone tin bra na sa be ye abusua eyare wosem etino sa asem a ye kan abusua ye nyina ye di for e wo baabi sa asem a ye kan ye nyina ye di for wo a wo te Ghana me amete abrochira ye nyina ye di for etino akwakodu mpempenso bi a se yanse se yesuban ne ye ne ya ye bekoso abre baabi asofu wo bi otweri aponyankopon wonhira no abusua ade ba ko a wo bi a ebetimi atumpon ade ba ko a wo bi a ebetimi ayenkoso ade ba ko a wo bi a se bi ebetimi aboa ama ye nyina anasa ho atɔ e ya asɔre apart from say
obeti asori ewo Ghana no wanya mfaso ewo ho no business bia ni wa wo de sika bekwa kowura mu Ghana engu asori nko ni business a etimi gina asori nko ni business a enkofo etimi nyeska wom enu ti na asofo fofo bebre adoso ewo men ebusu ya otwede amponyankopon hirawo na wonye okese memma video we enwa share fafa WhatsApp fafa eye Facebook baby a wonua bi ubusuani bi Ghana ni bia wo bia no share sa video we na ne nsanka meni abrepa because enyuma any Ghana ntina ye nuanom efa Libya ekowu toho ekowu wonsuo so because enyuma any Ghana ye nyina ye afam dia ebusua ebeboa mo man Ghana na tumpo nyankopon hirawo na wonye okese bye.